Тррррк. Такс, 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 такс. І що, ми вже тут? Ми вже онлайн? Тррррк. Ось тут ми маємо бути онлайн. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. 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 Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Пау! What game? Бам! Тюссону. Привіт, Олі. Ха. Да, я думаю, блін, трошки часу є. Врізалась в мене жінка якась, я не поняв, чого це вона так. Так, привіт. Вирішив таки трошки побігтися, що трошки часу є, а тут може і щось простеньке, мабуть. Що у нас по місіям? Ага, ось у нас є optional Talk to Sienna. Talk to Sienna. А що, до речі, у нас по character? У нас отут, от, типа, можливо, можна щось намутіть. Piercing Cold Bloodbath. Bloodbath Euphoria. Такс, а як нам це зробити? Вообще все дуже сложно. 11 поінтів available. Це насправді до біса багато. Але я реально не знаю, що... Я, напевно, не буду зараз витрачати час на такі от штуки. Ми і так б'ємось непогано, мені здається. Побігли тоді в замок, треба побачити з Яною. Якийсь квест. Ми забіжимо і сюди теж. Зараз наліво можна повернути, і тоді в Grand Place. От зараз прям наліво. А що тут наліво? The hell that means? Ось тут можна спуститись. Розказуй, як у тебе справи. Як день? Я що сьогодні весь день був бадьорик, а під вечір прям щось стомився так різко. Прям реально різко. Так, я вже, чесно кажучи, такий, щоб потрошку закінчувати... Господи, тут щось печать. Такий, щоб закінчувати вже потрошку Blood and Wine і пограти трошки в Hearts of Stone. Цікаво, що там. Ну, зараз ми глянемо, що тут. Трошки та й сунем. Ха! Де там цей квест? Ми забіжимо туди. Розвернусь на 180 і направо. Потихеньку. Ну, то добре. Робітники якісь. Так, кудись я забіг, непонятно куди. Направо, ось сюди нам треба. Тут якийсь квест нам мають накинути. Не знаю, чи я хочу його брати, але поглянем. А де він має бути? Побачите? О, ось побігти оце через цю будівлю. Guillaume, what are you doing here? Good tidings?
Це чувак. Greetings, Geralt. О, да, бісквіт з кремом. Зрозумів. Що за прикол? Я втратив квест чи що? Так, збережемось. Коротше, мені показувало, що це має бути квест. Я до нього підійшов, він просто впав п'яний. Чи нормальний? Так що, Сусміт, він це просто такий собі американський популярний бісквіт. Це чувак просто... Що це було? Може занадто пізно було виконувати його квест. Тик-тик. В такому костюмі він розсікає, прям розкішно. Так що твої, коротше, подорожі американською кулінарією, вони продовжуються потрошку. Ти вже таки пошарилась в сирах, тепер от Твінкіс. Що далі? Що у них ще цікаво є в Америці з їдла такого, типу, нехарактерного? Ну, Макдональдс характерно, ми самі вже 100 разів їли. Може, слухай, ще щось цікаве є. Тик-т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 ик. Біжимо, біжимо. Talk to Sienna. Блін, красиве південне місто. Глянь, як вообще. Красивезно. Правда, правда, бородато, трошки недоречно. Вигляда. Що, вона не закрита Сісяна? Я ж думав, що вона буде ще вгору. You gotta be kidding me. Ага. Ну, резонно, що там закрито. Тут закрито. А як я маю з нею поговорити? Halt! Need to see Sienna urgently. In the matter of? Серйозно? Ти вперше арахісову пасту попробувала тільки там? Need to interrogate her. New facts have come to light. Need them explained. Seems she was planning your Duquesse's assassination. Я арахісову пасту сам полюбляю. Fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Арахісова паста це класна штука. Як тобі, до речі, зайшла? А кленовий сироп я ще й сам, здається, не пробував. The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the fifth victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive Прикольно, ну але snoop. так хоча б. Ну але у нас тут I'm теж. in prison. Death Солоний office арахіс dead. ти більше любиш, ясно. Could you Мені not паста just теж дуже drop it? подобається. Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think?
Because she turned her back on you, then banished all memory of you? Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? No, she's no longer in А danger, кленовий соп true. теж треба буде спробувати, But you тому що very він, well типу, might add a відомий, little дуже я something знаю. to your reward. Але, ну, типу, Definitely gonna ніколи tell не her. пробував, Not тож... necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. Ніякого джему зверху. Я не дуже люблю джеми, взагалі варення, тому зазвичай я просто намазую на хліб і так їм. Вона мені дуже смачна просто з хлібом. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Why should I? For old time's sake. You loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up І for з you. чаєм, як бутер When you замість had масла. nightmares, А ще only отлично. she could А calm джем то you. ні. Це трохи не моя Time тема. eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, hmm? Спробуй якось, цікаво. Don't know. But you could just ask her instead of sending monsters after her. There's nothing she could say to change what she did to me, to justify it. Maybe. But there's nothing out there to justify what you did to her and all Toussaint. Yet Anna Henrietta hasn't given up on you. Ugh. You meant what you said in the Land of a Thousand Fables. You really want a happy ending to this story, don't you? Ah, with all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Красиві Farewell, напічники такі вони. Sienna. Досі здивований, що вони зробили сцену сексу з нею. Це прям було несподівано. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Need to tend to one thing first. I'll look in on him afterwards. So be it. Talk to Damian. Talk to Damian. Що пишуть про Сіану, тепер цікаво в цьому. Characters. Це така цікава Анна Генрієтта. Lady of the Lake. Ну, вона фліртувала, це правда, але, типу, вона така була завжди, типу, демонстративно холодна. Просто, ну, тобто, так, вони показували явно, що вона така з ним тудим-сюдим фліртує. Але я не думав, що все-таки аж до цього дійде. Та, безперечно, як і завжди тут з цими речами, воно все залежить від того, що ти обереш. Можна було відморозитись, типу. Ну і в попередніх цих діалогах теж. Я думаю, що тут навіть складніша залежність із в одному діалозі. Що тут, якщо ти перед цим типу з нею сварився, то і такої лінії не буде в принципі у тебе. А оскільки Геральт весь такий був уважний до неї, то відповідно з'явилась така типу гілка. Я далеко мені бігти? Ні, недалеко. Побігли. Так, що нам медаль дадуть і що ще буде чи ні вже?
це якийсь... Palace Gardens, Claire. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? А що я маю сказати? Я маю сказати, хто мав бути жертвою останньої чи ні? Вони ж ніби і так мали знати. Тю. All right, we can start. Very well. But you must behave. Less like a hired thug, and more like a man deserving of the Duchy's highest honor. In fact, you'd do best to maintain a dignified silence throughout. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Троянди всюди, краса яка. І тут троянди крупним планом, ти подивись на це тільки, як спеціально для мене. A few hours later. Вони, блін, 2 години туди йшли до Duchess. Нічого собі. In the Guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the Ну да, warehouse, класно так. the whole place Мені went цікаво, як up in тепер на фоні цього flames. буде... I shall Hearts of dispatch a Stone. palace guardsman Напевно, to навпаки, щось examine the холодне. site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tusson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. О, досягнення здобув. Last May this action symbol hero. serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than 12 barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. Ну нічого собі, 12 The бочок, це він gustatory п'ється. experience of a lifetime awaits. Are you content? Мені знов підсовують, коротше, лінію діалогу про те, що Сіана мала вбити. Але мені здається, що якщо я не буду йти по лінії, що Сіана б'є, то можливо у них все буде хеппі-енд в кінці, а можливо її таки б'ють. Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. А, треба було I сказати. trust you shall make good use of it. Але, ну да, виходить, що я тепер згадав, що справді вони ж не знають. Це ж було невеличке, типу, в сторону дослідження, що, типу, ніби вона мала бути вбита. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? О, You ось воно ж. returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly, but she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay.
We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Да, вони не знали. Ну, але сподіваюся, що зараз все-таки це трохи передумала. Ну, або буде те, що буде. Бо я їх не попередив. Цікаво, The зараз Witcher will дізнаємось. take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. Нічого I собі, я shall ще now маю зараз hear what суддею he has виступити. to say. Jesus Christ. Bitterness consumes Sienna. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Sienna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Henrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. Оця It's сумна? true. I did not stand up for you. I was too afraid. Мені теж дуже подобається. The Ну і по council факту це реально was класична unanimous. музика. They listed all my offenses. Причому доволі My красиво. flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. Да, кльово. You Згоден never з тобою. tried to find me. Розкішно. That's not true. I searched for you. Sent out knights, gathered tidings from without. You Можна did грати not просто, wish щоб to be музику found. слухати. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Капець.
подивись, що ми зробили. Ми полагодили родину. Я в шоці, ну правда вона ж знову вбила кучу людей. І як тепер буде з цим? Сподіваюсь, вона не штрихне її зараз кінжалом. Не схоже. Неймовірно, оце так. Не зарізала. Я теж думав заріж. All in all, best part of the whole ceremony? It was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. Блін, яка And краса. drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine, Geralt. Один з моїх улюблених персонажів тепер цей вампір. How do you find my personal brew? Not too strong. Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. Слухай, це так мило, The що так tubers все which класно grow in this закінчилось. area's volcanic soil have an altogether І в unique мене було flavor декілька profile. можливостей поламати цей And display сценарій, a якщо б я їм remarkably почав uncommon розказувати, що вона dark збиралася brown її вбити. Fascinating. Але оскільки я промовчав, All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be то, wise to stop то все some looks закінчилось for the хеппі-ендом. future. I hope. Можливо, Would you care зараз to дізнаємося, accompany що вона таки її вбила, ну не схоже. I must be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt, even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I'm a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely no trouble seeing in the dark. So, shall we? Ми йдемо корішки якісь збирати, корінці? If you Чи- think it's a good idea, серйозно? let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Нічого Thanks. себе. Right then, Крутяк. let's go. Дякую. Перше, мені треба полагодити меч. That's first. Прекрасно. А тепер мені дали якісь перчатки і маску, які мені мають захистити від чогось. А де вони? Боже, яка тут сентиментальна ця зараз. А маска де? Заціни цю маску. Просто капець. Я вже просто трошки звик до того, що що в цій грі діалоги, які тобі підсовують, вони ж, типу, зазвичай мають наслідки. І коли тобі підсовують діалог про те, що ти маєш сказати, що вона тебе хотіла вбити, ясно, що це матиме наслідки теж. О, можна орден собі на грудяку вліпити. Але непонятно як. Ну да ладно. А що це таке? Якесь барахла куча. Тепер This я... moonlight makes me oh so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Який він класний цей Regis. Треба собі десь в іграх. Маска топ! Collect Mandrake Roots. І де я їх маю collect? Ось сьошечки. Це мандрагора, типа. Да, це мандрагора. Return to Regis. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Damn it, where'd you go?
Це щось мені Ріджіс влаштував якусь сцену чи що? Regis! Ніхрена собі. I did what I had to do! Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or Won't let it go, will they? they will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Tüssönu. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Я вже боявся, що з ним щось трапиться. Це класний чувак такий. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Нічого собі, які питання. Що мені робити з цим Vineyard? Та я ще не знаю. Я вдупляно відстрілю, що робити з ним. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. Я, до речі, думав, що буде романтична лінія з Анною I can Генрієттою. remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Інкогніто. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Та й глянь, Sit here a while longer? So we shall, my friend. типу We have закінчили. witnessed, and in fact on several occasions Аж сумно incited, трохи. many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Ну, глянь, не даремно сьогодні. На нас як дивиться. Хорош. Що ви мені хочете сказати? Що це прямо так має закінчитись?
Jesus Christ, Світланко, подивись. Я думав, вони просто дадуть мені кінець цього. Кінець квеста і далі, типу, там другорядні квести, типу, закінчує, ну, типу, все як треба. В принципі, зараз це і можна буде зробити, але вони, напевно, закинуть нас знову в Велен. Я думаю, чого так, типу, воно сентиментально кінцівка підводиться, а це кінець просто цієї історії. Йой. Actually, I'd love to go home. New quest, beat ever so humble. Так, так, так. Go home. Глянь, як класно, коротше, квест такий кльовий. Типу, напився, коротше, дуй додому. Блін, це я ще якось реально трохи цей. Трохи сумно. Але... Night for hire. Ну, пішли додому, сходимо. Далеко йти? Так, нам прямо і на Короб'янко. Тобто прямо направо буде зараз цей. Красиве якесь місце. А отак тупо прямо треба бігти. Ось. Зараз в Короб'янку побачимо, що тут лишається. Короб'янко. Vineyard. Там же ж нам Ріджіс лишив якийсь подарунок. Я пам'ятаю. Якийсь меч? Дахля. Звідки це? Хизу. Побігли. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Зараз побачимо, що тут ще буде. Але ні, типу ж кінець був. І хто до нас в гості прийшов? Unexpected as ever. Я так і думав, що це Ян. Так, тепер мало бути трохи соромно за інтрижку з Янною, And ну але... beautiful as ever. Won't you Okay. even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky, like some shitty two-crown romance. Отак просто вона примчала сюди просто з ним посидіти, подивитись на зорь. На небо. Brought a lot of books. Ти Brought подивись. quite a few books. Let me guess. Working on a new spell? Not at all. These aren't grimoires, just pleasure reading. The name of the orchid. A widower for half a year. Always thought you too busy to make time for something as impractical as pleasure reading. Because I was. But now I'm not. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what to do next. I have no plan. I have no goal. And you know what? I like that. Finally, I can stop thinking about politics and focus on what's important to me. Which is why I came here. Нічого сі. Нічого сі. Пані приїхала до нас тут Liking жити. Тюссону so far? Це буде ідилія.
The landscape's lovely and the Південь towns are Єніфер. charming, no question about that. But But the southern sun plays havoc with my wardrobe. To be blunt, wear black down here and you're pretty damn hot. might need to think about changing your color palette. Off-white and pea green, for instance. And I'll wear scents distilled from turnips and daisies. I think I shall simply stay in the shade. And you'll bring me cool drinks. At regular intervals. Єніфер Bring you Ікс. whatever you want. You know, feels kinda strange having a home. Це справді дивно. I must say, I never pictured you owning real estate. Was something of an accident, but I'm not about to complain. Yen, back then, before we fought the hunt, said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard. Good enough? Yes, although there's one thing missing. Namely, I shall give you a hint. It's large, white, has 4 legs, category taxidermy. oh yeah, the unicorn. Fine. You can bring it down here. I knew you'd see things my way. Ну, у нас все-таки тут класно. Тим більше, коли вона не хамить, а просто спілкується трохи фліртуючи. Ever thought this day would come? Me and you, peace and quiet, bees buzzing, birds chirping. I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Though I imagine it might have been hard coming after me. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha! How'd that start, anyway? Our duels and wordplay. Forgotten? It was at a vernissage in Banard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow endearing. Never change, Geralt. I beg you. So, talk again later. Of course. I'm not going anywhere. Це дуже несподівано. Єніфер is not going anywhere. Ти подивись, розляглася, коротше, тут собі і лежить, спостерігає пейзажі Тюссону. Ці жінки always the same. Ну ладно, йдемо глянемо, що наш Бібі каже. Що лишилось взагалі по квестах? Так, все. Мейн квест закінчений для цього. Лишилось тільки Talk to Majordomo. Оце я ще хотів зробити. Ми ж тут зробили повністю Renovations coming реновацію. along all right. I am delighted to inform you we have completed our labors. You can now devote yourself to enjoying the vineyard's delights to the fullest. You must forgive me my temerity, sir, but I thought with all the work on Corfo Bianco completed, and with the estate looking more beautiful than ever, it might be appropriate to commemorate the moment. Sure, why not? During the tidying that preceded the renovations, I came across a bottle of Sapramento, the 1250 vintage. I cannot say by what miracle it survived, but it is here. And we've course to open it today. Ну нічого собі. Забухаємо якесь And доісторичне then вино. he ran straight into the crowd, burning bouquet in hand. All thought it a part of the performance, so they only laughed, even when the decor began to catch fire. It was not until the flames engulfed Baron Mahevkin's beard
that folk began to realize something was amiss and went to put out the fires. Sounds like Monsieur Bolius and Madame Nina threw some first-rate balls here. It was so. In this regard, Baron Rossel was decidedly more reserved. So tell me, Barnabas Basil, what's the wine situation like here? Am I gonna produce any this year? This year is out, I fear, sir. Last autumn, a fungus destroyed all the vines. Baron Rossel had new ones planted, but it will be some time before they start bearing fruit. Assuming, that is, the fungus does not reappear. That'd be bad. This Sacramento got me dreaming. It's amazing. Isn't it, though? Allow me to top you off, sir. There. Thanks. Єніфер скочила там чогось. Цей пропе. Так, цей квест закінчили. Ну і що у нас лишається? Secondary quests. Night for Hire. Ну давай ще це дізнаємось. Зараз ще два цих простеньких зробимо. Treasure Hunts. Treasure Hunts якось не хочеться і шукати, прям, чесно кажучи. Ладно, робимо ці ще два додаткові квести. І хорош. І наступне буде Hearts of Stone. Так, далеко нам треба йти? А, да, до речі, тут би коваля знайти. Та, далеко. А, де у нас ось тут? В стайнях. В стайнях можна підточити все. А, до речі, я не глянув вже, що подарував нам вампір. Річіс. Воно десь мало бути Nightstand. Що це означає? Я не те, щоб курив. Це я залишаю. Ось щось. Мотогенератор. Letter from Regis. If you are reading these words, it means I'm already far beyond the borders. Blah 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 blah. Окей, він мені подавав якийсь мутагенератор. Все. Тепер валимо на ці два додаткові квести і на цьому The End. Я кудись не туди біжу, чи що? Так, не туди. Ще можна мечі повісити, до речі. Weapon rack. Повісила меча.
141, 160, окей. Підходи. Так, давайте ще раз. На 180 і направо. Ага, ну да, тут по водичці треба ходити. Оп. Корво п'янко. Все, опс, такс. Де там наш цей? Eat, drink, and loosen your bells, for you are in Tüssönu. Ох, які тут дворики. Шикс, шикс. Watch my bum. Vampires. Real life flesh. Filthy blood vampires. Де ти є? Сюди. А тут куди? Що-то я не понімаю, куди треба забратися. Тут десь двері. Got the Ducal Command to learn. Go to the Ducal Command to learn details of contract. Це виглядає як тупік. $143 carry 2. Okay. Greetings, brave hero. I am Raphael de Serman, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Tüssönu from bandits. Note, sir, that should you successfully smash a hands, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats. Speaking of pain, much is said in Beauclair of your bravery and dedication. Thus you... Wouldn't mind a glance at your books. Ones you're willing to sell, that is. Щось цікаве може бути. The Archoscope's book, Harbingers of the End. А мене цього достатньо. Що це? Note. Що це? Wax? Ні, нічого більше не треба. Well, see you later. Go in peace for a night. Repeat the contacts you took on from the Camerlengo. А, ну це якась кота так треба бігати. Як це виглядає взагалі? «15». А, тут треба носитися по всьому цьому. І... коротше, позакривати якісь... когось порятувати, ще щось поробити таке. Просто шаритись по мапі. Я думаю, що це вже таке трошки новітувати. Тр-тр-тр-тр-тр. А що це? Давай глянемо ще. Щось музики, до речі, нема більше. Цікаво чого. Trading Posts. Ага, от туди зараз мотнемо. Зараз направо.
dark secrets taints even a fairy Це буде, tale. напевно, останній Keep квест calm. тут. Start no brawls. Unbelievable. Unbelievable. Упс. Упсі-дупсі. Я взагалі забіг не туди, куди треба. На 180 розвертаємось. Ось, чудово. Поїхали, поїхали, поїхали. Trading cost. Chicks. Learn more about the second victim. Basilisk scales are usually thicker, not nearly so fine. Could be more sensitive to fire, this one. Alas, it is true. Your caste has a terrible fear of fire. She's a highly sensitive creature. Rid your mind of any thought to kill her. You would destroy the last of a species. А, це той чувак дивний, який хотів, щоб я врятував, типу, Василіска якогось. Якийсь цей винаймач, який сказав, що за ними чи слідкував, чи чорт ними. Щось було там непростезне. Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in. Drawn her to the caravan. Busted barrels slimed with venom. Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got 2 scents. Venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track her at all? Your caste is protected. Her death would forever destabilize the ecosystem. Who knows what would happen? I see unforeseeable consequences down the line. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected they do it on purpose. Scent their goods. They seek to lure the basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation from their assurers. Odors dispersed. Seems to be everywhere. Basilisk must be high in the sky. Blood stains. Clear as day. Ага, можна по слідам тепер шалапить. Аж тут приземлились. Just as I expected. Second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. Так, біжимо далі. Hear something, but it's no basilisk screech. Human voices. It's a feed, all right. On account it senses. І що тут коїться? Yamo, Harry, prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. And who might you be? Funny. About to ask you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you? Я ж вже не пам'ятаю, що це чуваки. Geralt of Rivia. I'm a witcher. Know your brethren in arms. Boholt, Kennet and Desbret, New Boy too. Ah, you're that witcher.
Aye, Boholt mentioned you. Said you swing a mean sword. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom's something horrifying. Could use another pair of hands. Fee what we've gotten from the guild, we'll share it fair and square. Татухи You у in? чувака на грудях. Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it, and reward you doubly to leave the beast be. You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. Будемо гуманними сьогодні. Basilisk lives for now. We're not gonna kill it. A witcher defending a beast. Ever seen that, lads? You like them peaches? Ah, no scrapping with filth today, it seems. But, you made some mention of coin, as I recall. I did indeed. And the word once given, Your share, Witcher. Easiest job I've ever done. Godspeed, Witcher. Strange working with you. Strange, but nice. Godspeed, boys. Та, це дивний квест був, правда. you spared your caste. I thank you. And be assured, I'll take great care she not dine on any other souls. Gotta try harder. Figure out a way to keep folk out of this area. That I shall do. Master, you must accept more, be it a symbolic sum. Had you not come along, the reefers would surely have slain my Yokast. Don't need any more. Rather you paid it out to the families of your pets' victims. Noble of you, Master. I shall take the advice to heart. Yokast has flown her nest. Must have sensed a threat. Likely to return eventually, though. She'll return. Always does. I suspect I might even know where she's gone. I tracked her away and believe she might have found a new mate. It's an ordinary basilisk, not a silvery one. But something might come of it. Who knows? Your caste could lay new eggs. Perhaps produce an entirely new crossbreed. Sure hope not. Take care. Все. Цей дуже дивний квест виконаний, той занадто нудьгуватий, щоб лазити по всій мапі. А контракт тільки один лишився. Є ще Treasure Hunt, ну це теж таке. Я, напевно, буду закінчувати на цьому, тому що у нас тут сирена ще завила, та й вже й час, і якраз ми закінчили Blood and Wine. Слухай, це було доволі довго. Це було доволі довго. Тоді зараз зберігаємось. І наступного разу я почну Hearts of Stone. Дякую, що заскочила. Якщо ти ще тут. І тоді побачимось наступного разу. Гарного вечора.